ദൈവജന പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധം ക്രമമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസോഴ്സസുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സുലഭമാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് സുലഭമല്ലായിരുന്നു, അല്ല ഇന്ന് ധാരാളമാണ്. അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം ഒരു റാൻഡം തോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആശ്വാസത്തിനും വിടുതലിനുമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന വചനം ഈ റാൻഡം തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ പ്രയോജനകരമായി തീരും. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്, ഉപമയായിരിക്കാം, നടന്നതായിരിക്കാം. യേശു പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. ധനവാനും ദരിദ്രനുമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ, രണ്ടുപേരും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. ഒരാള് റിച്ച് മാൻ, ഒരാള് പുവർ മാൻ. ധനികനായ മനുഷ്യന്റെ പടിപ്പുരയ്ക്കിൽ നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വകയില്ലാത്ത രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നു. അതാണ് ഹൃദയദ്രവീകരണമായെന്ന ആ കഥ പഠിക്കാത്തവരാരുണ്ട്? പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചിലര് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ, അവൻ ദരിദ്രനായി ആ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ വളരെ നിസാരമായി അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോഴാണ് വചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രണ്ടു യഹൂദന്മാരാണ്. യഹൂദന്മാരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും മോശയുടെയും യോശുവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയ സമയത്ത് അവർക്ക് ഗോത്രമായിട്ടാണ് താമസിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ അയൽവാസി അവന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം, ബന്ധുവായിരിക്കാം, അമ്മാച്ചനോ അനന്തരവനോ ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു തരത്തിൽ അവനുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മോശ ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ദരിദ്രനായി പോയാൽ, സഹോദരൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നാൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ചുമതലയുണ്ട്. ആ ചുമതല ചെയ്യാതെ പട്ടും വളരെ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച് വളരെ ആർഭാടപൂർവം ജീവിച്ച മരിച്ച ശേഷം അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന് പറയുന്ന പാതാള പർദീസയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ പാളിപ്പോയത് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട വീണ്ടെടുപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ, തന്റെ സഹോദരനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. അതൊരു വലിയ കുറ്റമായി തീർന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സനാതനമാകുന്ന ചില സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യവേദപുസ്തകത്തിലെ സത്യവേദപുസ്തകം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു കഥ പോലെ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇത് കഥയല്ല, ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുക ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നുപോയി. അതിനെ മാറ്റണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനൊക്കെ കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വന്നു. വിഷ്വൽ, ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് റീഡിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് പഠിക്കുവാനായി. ബൈബിൾ പ്രോജക്റ്റുകാര് ഈ വചനത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം വളരെ നന്നായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും ഈ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ബൈബിൾ പ്രോജക്റ്റുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നാളുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും. ഇതൊരു സത്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ 15 മിനിറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. The book of Genesis is the first book of the Bible, and its storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world, and then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible.
So the book begins with God taking the disorder and the darkness described in the second sentence of the Bible, and God brings out of it order and beauty and goodness. He makes a world where life can flourish. And God makes these creatures called humans, or Adam in Hebrew. He makes them in his image, which has to do with their role and purpose in God's world. So the humans are made to be reflections of God's character out into the world, and they're appointed as God's representatives to rule his world on his behalf, which in context means to harness all of its potential, to care for it, and make it a place where even more life can flourish. God blesses the humans. It's a key word in this book. And he gives them a garden. It's like a place from which they begin starting to build this new world. Now, the key is that the humans have a choice about how they're going to go about building this world. And that's represented by the tree of the knowledge of good and evil. Up till now, God has provided and defined what is good and what is not good. But now God is giving the humans the dignity and the freedom of a choice. Are they going to trust God's definition of good and evil, or are they going to seize autonomy and define good and evil for themselves? And the stakes are really high. To rebel against God is to embrace death, because you're turning away from the giver of life himself. This is represented by the tree of life. And so in chapter 3, a mysterious figure, a snake, enters into the story. The snake's given no introduction other than it's a creature that God made. And it becomes clear that it's a creature in rebellion against God, and it wants to lead the humans into rebellion and their death. The snake tells a different story about the tree and the choice. It says that seizing the knowledge of good and evil are not going to bring death, that it's actually the way to life and becoming like God themselves. Now, the irony of this is tragic, because we know the humans, they're already like God. They were made to reflect God's image. But instead of trusting God, the humans seize autonomy, they take the knowledge of good and evil for themselves, and in an instant, the whole story spirals out of control. The first casualty is human relationships. The man and the woman, they suddenly realize how vulnerable they are. Now, they can't even trust each other. And so they make clothes and they hide their bodies from one another. The second casualty is that intimacy between God and the humans is lost. So they go and run and hide from God, and then when God finds them, they start this game of blame shifting about who rebelled first. Now, right here, the story stops, and there's a series of short poems where God declares to the snake and then to the humans the tragic consequences of their actions. God first tells the snake that despite its apparent victory, it is destined for defeat, to eat dust. God promises that one day a seed, or a descendant, will come from the woman who's going to deliver a lethal strike to the snake's head, which sounds like great news, but this victory is going to come with a cost, because the snake, too, will deliver a lethal strike to the descendant's heel as it's being crushed. It's a very mysterious promise of this wounded victor. But in the flow of the story so far, you see this is an act of God's grace. The humans, they've just rebelled, and what does God do? He promises to rescue them. But this doesn't erase the consequences of the humans' decision. So God informs them that now every aspect of their life together, at home and out in the field, it's going to be fraught with grief and pain because of the rebellion, all leading to their death. From here, the story then spirals downward. Chapters 3 through 11, they trace the widening ripple effect of the rebellion and of human relationships fracturing at every level. So there's a story about two brothers, Cain and Abel. Cain's so jealous of his brother that he wants to murder him. And God warns him not to give in to the temptation, but he does anyway. He murders him in the field. So Cain then goes on to build a city where violence and oppression reign. And this is all epitomized in the story of Lamech. He's the first man in the Bible to have more than one wife. He's accumulating them like property. And then he goes on to sing a short song about how he's more violent and vengeful than Cain ever was. After this, we get an odd story about the sons of God, which could refer to evil angelic beings, or it could refer to ancient kings who claimed that they descended from the gods.
And like Lamech, they acquire as many wives as they wanted, and they produce the Nephilim, these great warriors of old. Whichever view is right, the point is that humans are building kingdoms that fill God's world with violence and even more corruption. In response, we're told that God is broken with grief. Humanity is ruining his good world, and they're ruining each other. And so out of a passion to protect the goodness of his world, he washes it clean of humanity's evil with a great flood. But he protects one blameless human, Noah, and his family, and he commissions him as a new Adam. He repeats the divine blessing and commissions him to go out into the world. And so our hopes are really high, but then Noah fails too, and also in a garden. He goes and he plants a vineyard, and he gets drunk out of his mind. And then one of his sons, Ham, does something shameful to his father in the tent. And so here we have our new Adam, naked and ashamed, just like the first, and the downward spiral begins again. It all leads to the foundation of the city of Babylon. The people of ancient Mesopotamia, they come together around this new technology they have, the brick. And they can make cities and towers bigger and faster than anybody's ever done before. And they want to build a new kind of tower that will reach up to the gods, and they will make a great name for themselves. It's an image of human rebellion and arrogance. It's the garden rebellion now writ large. And so God humbles their pride and scatters them. Now, this is a diverse group of stories, but you can see they're all exploring the same basic point. God keeps giving humans the chance to do the right thing with his world, and humans keep ruining it. These stories are making a claim that we live in a good world that we have turned bad, that we've all chosen to define good and evil for ourselves, and so we all contribute to this world of broken relationships, leading to conflict and violence and ultimately death. But there's hope. God promised that one day a descendant would come, the wounded victor who will defeat evil at its source. And so despite humanity's evil, God is determined to bless and rescue his world. And so the big question, of course, is what is God going to do? And the next story, The Hinge, offers the answer. But for now, that's what Genesis 1 through 11 is all about. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരംഭങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും മോശ എഴുതിയതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ്. താൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് വളരെ അടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ സീനായി മലയിൽ ഈ 40 ദിവസം രാവും പകലും ഒക്കെ ദൈവമായി കഴിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞുകൊടുത്തതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് ന്യായമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ആദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഈ പുസ്തകം ഒരു നിത്യതയിൽ നിന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് പോകുന്ന പുസ്തകമാണ്. ആദിയിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും ഭൂമിയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആ സമയത്തെ അത് പാഴും ശൂന്യമായി പോയത്, കയോട്ടിക്കായി പോയ ഭൂമിയെ, ആ കോസ്മോസ് അത് വീണ്ടും അതിനെ പ്രകാശപൂരിതമായി തീർന്ന് മനുഷ്യ വാസയോഗ്യമാക്കി തീർത്ത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നു. അതാണ് ഉൽപ്പത്തി. ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ നന്നായ നറേഷൻ, നന്നായ ആ വിവരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായം ഒരു 2000 വർഷം, പിന്നെ 430 വർഷം അബ്രഹാമും അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളും. അതിനുശേഷം ഈ 430 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്തം അവസാനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്ത ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുസ്തകം പുറപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തുടങ്ങിയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.